We are the youths and children, children. We are the youths and children, children. Advocating for media excellence. Yes, we are the children of youths and children advocating for media excellence, Yakam. And we advise each and everyone watching right now, we are about to start Home Kids program. And we also want to remind you once again, subscribe our channel, Yakam VM Trawale on YouTube, and turn your bell so that whenever we upload a new video, you will be able to follow us live. And don't also forget, we have two channels, that is Home Kids VM International TV. Go into there and just type Home Kids VM International TV and start typing. Today, like I said, we're going to focus on discussions about 3 years or 5 years. The reason why we say 3 years or 5 years is because we have realized that so many children are suffering, and so many women are also suffering, and innocent people normally, basically, when the problem comes, those are the people that suffer. Along the way, we want to advise the government, that is the head of state, that is Adama Barrow, and of course the citizens of the country, to tell them that peace is very important. In every nation, in every country, in every home, peace is very important. So if there is misunderstandings, I think Home Kids also have a very important role to also speak up their mind. Because last week a child told us that most of the time when there is war or when there is misunderstanding, the education, everything will stop. And at the end of the day, when we want to start it, we start it differently. So this is the questions, and this is why we brought up this idea. So please, let's start with you. Do you think the topic is very important? Well, thank you, VM. It's certainly a very important topic. Around the world, there is a great deal of unrest, and everybody suffers. Nobody benefits from it. Now, the Gambia is a very small country, and stability is absolutely paramount, and everybody needs to take it seriously. From the citizens, from the youth, from the children, to the teachers, to the religious leaders, to the government, to the security forces. Everybody must come to the table if there are to be discussions with a peaceful mind and with unity as high up the agenda as it possibly can. Okay, Fat Bintu, you are next on the decks. Fat Bintu, nafta ya fomoliye fo ka Cairo sabatin banko kan akumaya talban famum kumaya. Mobe wala naka Cairo sabatin di banko ka wo mu ku kende balen kadu ni mol ko mbe fenko kelo dundi la banko ko mobe buka Cairo sota ko na andu jamal bije wal ka barama ko no le jamal bije wal ka fa ko no le jamal bije wal fanam buka ibuka na fenko sota ibuka na nafa sota kon wala tina Cairo betiata banko ko na le betiata suo ko na betiata dawo da ibita dawo da ni Cairo itani. Fat Bintu ni hajibe santent na banko ay kuma fula la beda nim ko kuma fula wala beda wala ndiko dol ko 3 years chatina dol ko 5 years wala mbarona la minister ko 5 years and ni hajibe constitution wala banko la loi ako 5 years kuma yatale manso mansa nanan ka mansa yake anan ka dem 5 years la wala dol be agree wala and dol be ka vote wala bare ni yaje say mol wulta e ko 3 years wo 3 years o nyin ni yaje mol be wulila e ko December be fintila pour ka balan ka finti kay tan mol la ko baro fanko num 3 years and mbina aba campaign wala ay 3 years le fo du ngajele mo jama ba fo ko bi dinol ba political fokan atra mon mantra political fokan kana min fo jawale indi ko nabaka kayro la sanbento yande badan ngal biriya jele andanga banko jamal fanan jele mili yalon ko wol yekele wala ke bad jamal batata e kono baake wala dindemol ani musol mili yalon ko musol mili yalon ko mam fellon nyunko nyunto andu sentending gambe ka taman sero mi yitande wala in 3 years December karola andu what December karola mol ko be fintilala ibayla nimbaro fana man finti mol kan kaydan no mol la ko 3 years or 5 years and at even from woli a TV to woli ndo ako 5 years and constitution wala fo ala right lam but I mean from woli wala 3 years
woto fati bintu mene tala kuma woti ibe min la woto ande be min fala wala ni atara baro ko 3 years mol fanan iko December 3 years abe jilal ni atara fanan misal fe amando kule ka Gambia silang lafsa katale for 5 years isa ja se min tamandi no aya tamandi isa balal no man ke fenti because mobe ni ala sonta man sa sira on be ñoo fun ala man ke comme ça mo kilinde be sira ji fo dunia ba hani wonte ñi mu fenkoleti ñi mu ñoo fu kalamaleti ni kiliyo monome ñi doya mo ñoo fu ale ñoo fu e ka ke wol ñam bari ni ko be ñoo saban nan tol dindu ngal batala musol be batala ke wol be batala mo jamal la fan be batala mol bijela min man karam imam fello ñin kuot mol bijela fana min yalon ko dinol min kata school fana ila school tabe tiñale bulle andu na pareta fana ibe batalal fana dol bije jama bije ni problème o fanka ka ibuka hanya ka finti korda kon ba dol bije wol so bantale tol ga finti la yafo ko mun tedi ta school le be fos wala mbita do wol be fos andu waman koy fana ni problème sifa be kere mbe nyanna tenkun na le wala dol fana bije e ka wala ke ye barma dol fana bije e ka wala ke yene bamal ni misandi yene famal ni misandi amanke comme ça be moldo yakana amanke wote bari comme nga fo rek pour isaje ni mol se mo balal no ay ase do ko ninke Gambia kon nza balal no manke fenti hana jita dole fana be selela malo min be selela bari ala wayalo ne min be selela wala atina mol ko musa ko nyofu kala malam am do nyanda ka nyofu kala malale okay fat bintu ya yele kelo amon kuma ya bage andum amo be ya bage ni ya gibe wo fonko min mole de peaceful demonstration of min kenon jang brikama kono jang min kata occupy brikama malam ko hakilo ba kande and wo occupy brikama anata le proka area council hakilo bolande ko ila doku inan kaka anyabale ala mun nan ka findila bar so piayul inara findile kata wondi kodral to e ka gasol fay kodral nyunto andu nana kaaje ko modol biji wol famal membe kering and wo mol batata nga musdo fana moy iko aduma fana fata wo kono dol biji e baramata say yalla wo mun kundingol di say nyim 3 years nyim 5 years wo man sa fon ni mol banko dingol fon la ko lati say ite mu yamar la soto ibe min de la barola anim banko dingol fo nyindo ibale fere min la bang ibale fere ka banko dingol yamari ye 3 years nyuntu je bang wala ibale fere ka baro yamari ay finde mol kan ka fo mol ndale kali ye 3 years but say in 3 years o nyanga ta ka jelo ko ata kenola because mando ku ke andun bedun kam office ko wato minna wo tango atarale kuol ba kolyaaren kuol ba deteren ku jama ba manering because kodo man taraje ku jama man taraje woto mala bilal bare bankola luwa ko sanjil lulu dun ta ko sanji saba ite yemu na soto ibe mu yamar la dila baroye saintenting ani ibe mu yamar la dila miliyaron ko ibe la fren kata ka protest pour nga ba ko 3 years o nying ay timba ntebe min fala wala niatara fanam barole ko 3 years as neatara fana as a pintino na mol kan aya fe ko he al hakatude ntelo ko 3 years bari sen lafta la kata fo 5 years kadun ko kube kuto nka wal jele andu jannim fana be jila fonse wal timmandi andu na pareta fana yaje comme ya fo nyame baro nying jawara mu 5 years leti malon fo 5 years na fo 5 years jawara fana fengeta man sa sira ngotol ye 5 years ke ni parta ye voting ke ha ye jambe fana sita 5 years se baro ko 3 years ni adara fana do ko le bije amam minke kadum ye min fo wala temo min na nyimbe stikam baro be stikam tinya jamal le keda Gambia andu janni bo fana dadal mo jamal le fana fata andu wol fana ta murna nanno janni bo fana be dadala o fana mu ku ko le yarim balet andu dol fana bi jahanta wol be ni misal dol bi je min yan ko fama fata nyami fama e ka nyimmi fotay dol bi je jamal hena nyama tol be siari marse to muson ten kenten dinno ten kebante ibe siari marse ni be tambila momola ye nyama to je ko mo le je nyaato ibe ta dawo da nyaabe nyama to jala ni sifa la ka nyama to sian dol bi je fo ni problem o be keka aka jamal confusion dile jamal bi je
comme ni setanol ni comme ça côté ngol be minna aka wala fo ngo batandi bakete sometimes ibajala ko e tara fumbari rek ibajala rek do e boyrim wala dola sasa e mamma wala tinna mol ko kayro le betiata barinta dumbe yamaro min dila gambianol bera ni atara fana ikambenta la ko baroko 3 years baro e ji sani baroko ko atete jira 3 years amanke bay post ko ma be jira bari ntabe yamaro min jira la alga fitino tenkundi gambia kon gambia mo banko min te kayra banko la sani ko be banko bondi la kayro ko ngake banku ko fenke kela banko ti rek ate benna andu mojamal bije niyeje ni kamonan tubabdu wala america nyol wala dladol ni kanela weekend wal ke jamal kana gambia le kela weekend wal ke say ni mol ko mbe wo kayro tinyala gambia kono jang yamra be benna ba say wala tinan ko gambia dingol fana ise kayro sabatindi banko kono ni hatara fana ise tano yini baro e communicate comme baro tonya itele ya ko 3 years bari say ita ko 5 years mbo ko kenol nyaadi he say ni nyin baro ko baro fana ba fala ko comme ntede kule be kuto mi yaron ko nyaabe je kan jannimbe jilan laftale purum fana ya dada wala tinnan ko 5 years baro fana tebe yamaro min dilo fana na ko comme ate fana nyanna kala mol kanne aya fo ko kari wala fennem nyina be kerinde man la fi comme ka ji 3 years mfana lafta ka do ko dinke gambia yalan tamu dinni ngati maybe mayya dula jamal to maybe ya do ko kena fana malo maybe fana man do ko ke bar niata fana man do ko ke ala balal 5 years niata fana ay do ko kena fana atuta to la bulu jede sa ita la hamu minati 3 years or 5 years nda hamu minti nak niata fana ay do ko ke ala bula 5 years bari nda hamu minti fon 3 years. Okay, but yamo iko kumo mun kanoldi say yemun la soto because baro ye kanoldi molla ay kumo la fo ako mba 3 years la fenkala and ning ala yake mfenkata ke nin 3 years mba la place tala ngadi yal say nim baro fon balanta kas ji man sa siran kan wala abanda ka explanation no di molla ebe me fa la baro la o karola imanyanda ka force fana because mansa fana nala right lem andung gambia dingol fana ni la right lem youth fana ni la right lem sani baroko by force atete jila al ngabulaji aseme nyaawo nya afana be jila mansa siraw kan do fana be selala mol mala min be selala bari do fana be selala wala tinna fengo fe manke by force fengo fe nyanda tamala ni hakilo la fengo fe nyanda ka ke domon neti ngakambe ngalombe minkela nga fitino bandi banko ko sa ñim December min kananan tenteng e December min fota sa tenteng e ko e be fentelale wada mol yalo mol malo e be fentelale andum farbendu ete woje nyaadi yo ko landi nyaadi le hani imanyan na terena molka ni atare lafta ka demonstration ke fenge December inyanta ka kibaro kela ko ibe na fintilale iba fala le bari mol be na fintilale de December karola mol be fintila mol be nyun kukar le kel isaje mol be sa kala muta ko December nyun kukar le bekel bari ni tol wulita mol kam param dol bije min malo jamal be barmalal jamal be falale jamal bije be la jaw fenko property loose le jamal bije min yalon ko fana itol be batala ko nole bari jama fo min ka keye bake mol min ka faje wala ka siya mol min ka barma wala ka siya bake wala tinna ni mol be na fitino kala wala ba ku kala kana wuli damma yake pam ibe kibaro le bondila ko nyen karo karila mol be na nyin ku karle kala okay fat bintu ila ko makko woni yata andum bele o may yola wota sa mbadul mbal nyinen kala sa na nyinen kala o bintu wala indi ko say atol dum 3 years lambang for 5 years nadra mo ko mandro kala nafakal mole 3 years or 5 years mba voting kala janne andum alkana denka fo mole 3 years or 5 years damma selang me concrete information soto ka ko 3 years IG or 5 years akana ji mbala bla ko la concrete reason la moy and what reason nying mba make so la pro Adama baro nying video nying jibe bare mba loren jam pro ka dinol tanka
Tangaromi Alonko as is a live no Gambia for so many years, and it's a development of Nankeno, we got no problem. So Itano, like we said, 3 years or 5 years, that is what we are discussing. His Excellency, the President Adama Barrow, promised that he's going to, the time he was doing the campaign, he promised his citizens that I'm going to be in the power for 3 years. And we all know our constitution of the country says 5 years. What is your intake? Do you think the president should come out to the people and advise them that, well, I'm the one who said during my campaign, I would be in the power for 3 years and then hand over your country. And now I'm in this situation because of this, that I'm not able to do this development. So I want to be there for 5 years, maintain the 5 years. What is your intake on that particular topic? Well, thank you, VM. It's clearly a very sensitive subject area that needs to be thought about. And whilst it's not really for me to be able to say one thing or the other, what I would suggest is that the Gambian people really think very hard about the decisions that they're making and how they are reacting from this extension of a 3-year presidency with the addition of another 2 years. First of all, obviously, a 5-year presidency is much more in line with Europe and most of the rest of the world, so that's worth remembering. What I've seen, and I've only seen a very little bit of it, but I see a lot of people fiercely debating this and putting a huge amount of energy into this debate about essentially a 24-month extension of a presidency. And I can't help but wonder, when I travel to Gambia and what I've seen and what I've learned and what I've heard, whether or not, for the sake of that relatively short period of time, that the Gambian politicians and the Gambian people should be really putting their energy into other debates, which would really help the economy, because what we're talking about right now is one individual, one man, and is it really worth putting all of that effort and all of this tension into this one aspect of Gambian life when there's so much more that needs improving? And I think that as far as the president is concerned, then it would be, if I would say, or perhaps suggest, that if he really wanted to push through and obviously wanted to stay on for another couple of years, then why not put together a plan and work with the people and say, look, okay, we've got this short extension. Now let's really work together. Let's listen to your concerns. Let's think about the ecology. Let's think about the economy. Let's think about improving Gambian lives. Let's make this next short period of time an opportunity to set something in place so when the next people turn up and take over, then they can continue this mission. As I said, this is really a question and a debate for the Gambian people. However, all I'm highlighting is the fact that I think that there's some very serious issues that everybody needs to come together and concentrate on. And whether or not, and around this debate, there is a huge amount of energy. And as I said, I just wonder if it would be better redeployed in another direction. But it needs the assistance and the trust of all people, all parties. I think I'll have to throw it back to you, VM. Thank you. Thank you very much. Well, listeners, if you wish to be part of the talk show, the number to call is 9388430, or you can call into 2699 2699 Tell us if 3 years or 5 years, or what advice do you have for the government, and what advice do you have for the citizens of the Republic of the Gambia? Do you think that they should go out for December and protest and tell Barrow that you promised 3 years, or do you think that they should just advise him? Let me receive the first caller. Hello, caller. Hello. How are you? Yo, Sumole. Yo, mbe kontan eto dum. Tonyal eto dum ani wak mandra la munto. Ebo da Brikama munto ma fam. Brikama sa de bakon. Yo mbe bismillah la programme wala yemina sote be mim fala nyum ko do bare ngajele. Ha. Mula ni kiri so dala ni sa ka wala la ka ke fa ay wala ka. Yo bulanda mala ki ma sa na ka ko da ni sa ko ya ya de ni la ay ke
ay naati ba ko ñu wala man toro leem again man la wala ko ka ta kala ko okay man la ma kay kam ko ta ta man ka ba dia ko ta ko ni kala wala pa ya ta ko ñu wosa inte ko dia ko yande ni kala wala ya ta kala du man ka de pa yo ka ma ta ke pa ni ka ma ko ngabo ko ñun keta awat keta tan ka 5 years old pa de next time ñu parandina ko parandina la ya ko le 10 years le kala o para putina la je la ta akono ta ni ay dawala ay dan ay tunti ay dan ay ji ita ko IG ila kuma ko senyata fat bin dun tele o moy silang mere no ngi fo dum fe sonto wala le bam fe ma so wala ngal kuma la dota denen bota le mina so be min la wato le mu yabar la se be ibe min dila mere wala okay mbara ngi call dota hello kola hello bravo nyadi 3 years or 5 years ito dum ngani ko mo dolo mo do Ito ya from ngamba okay Ismail baby Ismail program wala ya ndo ala ko ada ko ko mo ku wa ndo ko na ngai na do mandewa okay so ita la ba kasi mo sisiro niyan ba yes so kan la ko ka ta ko dina mo ko no ma ko to na okay so yung mo yamar la sa tayo sa intenting kana nyon nga taning hakilo la yamo ya yung mo yamar la sa debe min dilala ha mba min yete mo yamar la sa debe min dilala yo kay no ay lawi bu yare kino ndo da mamun na yawro okay wata barka bage okay fat bintu sambe ngin kala ko tanke ñun mul fu la diamo yo moyle yéen na sota be bim follow the number to call is 2699555 mo la fa daga programme hello kola hello sorry hello ibare dio talala wala jafare dio la mbiyan do ito do ni ko mo radio tala wona be bon la jele de ni ma radio tala be bon la jele hello yo mbe okay mbara ngata bon ligue Farid Bintu nafta no mo ko mandro kala ye radio tala wona jam fa radio wonda ni ko mandro ke do be bon la jele because nabaka ko keso no so bare di no ye ko mo na ko ila karambumo nin kelo keta wala balamba ya keta sate ko no don aki batandi ba kala wala ne nyum problem on tupi ko natna o do mbar nga yindon fananta hello kola hello yes abanyadi ani ko mandoro la monto inde ko wani janu so de sama janu okay mbe bismillah programme la yemna so be bim fala nin do ko mi fa kuma ya bata because tuno ko ka do ko wudo o to nyalti aka ko to wudo anda ko min be dizen ba kan jira ba kala ando ade silaka aka tinni mo la tay mo ni abe kala mo le tindila abe tol fana musulla fongo jahal gunda fana dia sanken dila ba wala man tala ko mo def barka bage ko ka de ya bela for 5 years bari ma ta siram oh ate tatale wala fat bintu yemna so mo lo ko mandro do hello kola hello yes abanyadi sawanda be jang yemna ko dongan ani ko mandro la munto ko mandro la tama ki dal baba ndia okay be bismillah la programme wala dinni ma yonko akuma ta batel barola programme barola ti la man ka ya wadi akamo ko pa ngam to nyalo ko mo na dia am kenti ko mo do ka na bu ko so so dala kan man daw ko la ko bu ko ni ta ada kini mana apa di sini dia ada anu ko dia ada anu ma para dia ta mo ko ndak ta bawo di ndak kan na bimba di do ana di no di do na pa ko dia ta ro ne kana ko para ne na ga tira ko na ta ni dia ta ba to nyalti ko na ta mo na ka ko ko na ta mo na ka ko ana ko kiro na na ni do la ni ko ko na ga da na ko do ko ta wonde to nyalo ko ta ma ko na ta ko nda ta dia no la na ta ko ka no ni na ya ko ko ta ko na ai ko ta ko ni
Kita dulu kita jangan pakai kita. Akan orang ni ngaji ni, nak ala kalau boleh dia orang ala sama ala ni kita sampai ni. Tonya. Karena ala ni macam ni orang ni, masa pelajaran tu. Tonya. Dan cuma ngatur dengan jauh kalau nak berjalan, jangan mudah lagi. Dan itu berdekat dengan alfan itu jangan gitu. Tonya lo. Dan nak dia mula, yang nak tahu dulu kan ini nak sesuatu orang tahu. Tonya lo. Ya barka pake fat bintu ngala no santenting nyam tenting ila kuma ko ni nyata andala kuda do nendro mam nya andum kelo manya sonko manya min kuma do la kambe on sambende yandi because nan talata na banko de kuma ndala do fananta hello kola hello assalamu alaikum ito do ngani ko mandoro la monto Lamin Sane yemina so rebe min la programme de ko mandoro la monto le Ini lo kumandro la Babila. La Babila. Okay, baby bismillah la programme la. Ande mun so faro be amanya na 5 years ago model. Okay. Yeah, 3 years ago no see that right. Because na hido mo for am. So, sila pale mo po akuma na kaya kara mo ro ko. Ana ko do video ko mo ro ko. To ya lo. Okay. Tonya lo. Okay. Abar ka pake kontanta. Sa malanol kuntula follow santin de malanol be kuntula le ngala moy fat bindu la fat bindu ye nyim ko mandal be la diamo moy le mi mena so de be min la woto nyen non ta follow ne la diamo ta follow no ko man lanol kuntu wonten okay ma ngay non ta hello kola fat bindu ko ngay non ta hello kola abe nyadi tanante itu do ngani ko mandoro la mun tola don Ibrahima Conte Farato silang bengi nengka 3 years or 5 years and yemu yamar la sotabe bendila barola anin gambian mas kondal. Okay, itu gama yamaro mi soto. Ni ko la ni wonon tengali nam barola. Bayre la hido le keda. Tonya la mo. Yo ni la hido keda. Kaisa na tu la ko tinda 5 years old ni wonon ke mon tena ko ke non. Al munyo kan ro le tiya le kacha. Tonya lo. Ayah jadi buat apa sih? Saya bukan dengan orang juga dah nak continue ada sesuatu, tapi saya bukan nak continue ada sesuatu yang punya kamu ko. Ngamin video ko yang akan menu. Pada saya ini itu lo berdekat hani memang itu puluh kerja kena kuliah anak anak tempat sama nama jemaah tema. Tonya la mo. Jangan kita nak kena. Bagi ini juga kerja dalam itu dia so. Asal orang tele bari. Lagi tu orang tu timbang dia. Tonya la mo. Ini kalau nanya tu dia so asal bari boleh ko. Tonya la mo. Bari nak dapat itu boleh sebab lokon sini orang sunyan. Amul dan mode wakil guru ngapain itu supaya itu menjadi 3 years 5 years. Sama jam panjang. Akam daro ko niba sunde doron samanda 10 12 ma ko kata 3 ma ko yalla woka jam fefele banin na fara 6 o'clock doron kata 8 wo woka jam fa fo onde wo garda sa ko bodo mol okay ya barka bagay kontaan okay fat bintu sa malano kuntula la folo ngela moy folo because modol fanam bi jende fo mo fanse fanam bala ye bi amu do fanam fo bare nyum kit programme molti and niya nga ñeng topi ko nat nang is because never pro mul kana miracle molo political discourse kan bare nga yele ko Bob Marley apa ko hear the children crying, see the children crying, you understand, and dinol la fonko dinol la sama alfaldi oto nga ñindom fonanta hello kola hello yes abanyadi ndara Aisha dini ibo ko mondoro la munto Birka dasda Aisha di bastanji jalu Nde misal kawaya programu Oro talende kaji muna ne ko ayi gimal diam kay duma nafte independent diamo soto mal moy diamo ye duma on the ground nafte la on many discourse okay okay please nindi no lok mandro kala mal pro ale diamo dundira kono bare mal pro moy diamo dindino da kono en ndro ke jam mal fu wala
nindi no min ba kumandro kala kumandro ke ala on will o natural ba credo ko sanaka di no le ni diam please al telephone di le ni diam mal pro moy call ke jang ay nan diri ke jang bale bale furin ka please le maintain kayro wala kuma ya tan toliya keloti o to mbadu ngolu ngake wonyama hello kola hello ela radio tala wala ngi bodde je okay ngata bodde je momo ya lon ko ibuka muy telephone ni wadi am la radio to e kala radio fala wala e jam fala radio la wonde ni di am doron ela kumandro kantol patande bakale oto mbade wal balbe dana nala ko nyim video yibe live asutano la youtube ali home kids vm international tv ma wala malbo la tab la ali subscribe ma woko lansana fenke santende mbok mandrol be la fat bintu yen respond be moy santende yaaje nyaadile min fala walen katu iga moja mal mi ya calling kija ibe ko 3 years and moja mal be campaign 3 years len niaji jamal ko 3 years jamal ya kuja baro mi an ko amandie wala ya kuja la mi yaron ko aman betea jamal fana ko 5 years bari minu fan ko 3 years wala siar ba kadu nga ko la jamal geja wal ko 3 years IG sa yemu yamata so be min la baro fon la ambe yamaro min dila baro fon nya tara man la fka ji 3 years ay findina mol ga yafoko Allah ko boy ni nyamal la fka ji 3 years ngalo ne masa siro nga dia de nyawo nya barase me nyawo nya abe gira modo fana se masa siro nga nen pe ma mo kamani mi e call ki ja ko ada fana lafta sella masa siro kan amanke fo yino be mal baka sala debe la pere ke modo le te bare mal la ka ke mansa okay so finally right now last time I received lako baro want to talk to you personally manam fe yo wala na fe malo bare baro la faka diamu yele and baro la fake midle so now the opportunity soto ka baro face to face about 3 years 5 years oto yemina so debe min follow ebe min follow because asemenya onya yeni 3 years over sila o asemenya onya yeni 5 years over sila ndol ba ngule lako fat bintu felending anin adama baro na resa ye opportunity soto sa ebe sirinya nyam comme ye opportunity soto ebe yam ko moli ga nyamin kairo kan ye opportunity soto ka adama baro face anin ka diama ebe min follow mbe min fala wala niata da fana ninna betale kaja kuma seta adiyata fatat sai yamaro na ta kadungi mba fala ite de to nya ko ala biribe sira mansa siran ka ikole ko 3 years bari sai maybe fenna ya tinna mi yaron ko iman lafika je mansa sira da ndi lafta ka wala timmandi fana isa fintino gambia nol ka ya fe ko alim balal nyin nangam bele be sakirin kungot wala problem wala be siya kungoto ya fe ko comme ali hako boyndi nyante laftale damma kairo e sabati bankoka ndama lafintela mansaya kelo e dunje wala sentano fana ya dadundi koko na hani ndala laftale damma kairo e dundije comme gambia mu banko kairo let andu kairo damma ni nyanta sabanda dularo ibita dawoda ini kairo eta wala na baro fana anyanta ku kela la mi yaro ko abe kairo damma ne sabati le dila banko ndede ninnim baro be no face la kai wala mbakela quality kai amanke problem tinte ya kadun ko moma nyana sila la hada badi moñol say nimbe diam la